Very good morning to all final year BCom students. In the last class, we have completed the acceptance chapter concept. Now, today I'll move on to the another concept, or we can call it as a new chapter, consideration. What is consideration? Consideration, in simple, give something and get something back. Consideration is simply defined as something in return, something for something. Consideration is must for every contract. No consideration means absolutely no contract. It is rightly said that contract without consideration is completely void. As per section 25, an agreement without consideration is void. So, consideration is must and should. No consideration means absolutely no contract. The legal term for the contract, sorry, the legal term for the consideration is quid pro quo. The technical word, the legal word for the consideration is quid pro quo. QUID PRO QUO. Quid pro quo, which means something for something. Quid pro quo, which means something for something or something in return. There is a rule as far as consideration is concerned. To say valid consideration, there must be either benefit to the promiser or detriment to the promisee or both. I'll repeat, there is a rule with regard to consideration that to say valid consideration, consideration must be either benefit to the promiser or detriment or loss to the promisee or both. And ex nudo facto non oritur action, ಇದು legal word, technical word, which means out of bare promise, no action arises. Out of bare promise, no action. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? No consideration means no contract. Contract without consideration is void. So, my dear students, one thing is very clear. To have a valid contract, consideration is must. That to what type of consideration is required? We need lawful consideration. The consideration must have some value in the eyes of law. ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, lawful consideration ಆಗಿರಬೇಕು. Well, now come to the definition. The first definition, the general definition with regard to consideration. When a party in an agreement promises to do something, he must get something in return. This something is defined as consideration. Read it once again. In an agreement, promise to do something. ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. He must get something in return. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಿಗಬೇಕು. This something is defined as consideration. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ is simply defined as something for something, something in return, ಅಥವಾ this something itself is consideration. Something itself is consideration. Something for something, something in return. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ consideration meaning. So from this definition one, we can notice that, we can note on the point that consideration is simply defined as something. Something may be anything. It may be an act. It may be a right. It may be a price. So it may be a kind. It may be anything. So that is why it's simply defined as something. So this is the first definition. Now let us move on to the second slide, another slide. Yeah, hope you can see. Yeah, second definition given by Pollack, P-O-L-L-O-C-K, Pollack. He defines the consideration as consideration is the price. Consideration is the price for which the promise of other is bought, and the promise thus given for value is enforceable. So according to him, consideration is that way. Consideration is a price. ಇವನ ಪ್ರಕಾರ consideration price ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
for which the promise of other is what? ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. The promise thus given enforceable ಆಗಿರಬೇಕು. Given for value is enforceable. So from this definition, what we can note is, according to Pollard, consideration is a price. Through by giving the price, others' promise is purchased, and whatever the promise purchased, it must have some value in the eyes of law. Enforceable ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. There are so many definitions as far as consideration is concerned. And definition 3, ನೋಡಿ, in the Curie versus Misa suit, Misa case, the court ruled, the consideration define ಮಾಡುತ್ತೆ. The court ruled that consideration may consist of either in some right, interest, profit, or benefit accruing to one party, or some forbearance or detriment, loss or responsibility given, suffered, or undertaken by the others. So this is the definition given by the court by with reference to the Curie versus Misa case suit. The court defined the consideration as consideration may be either in some right, ಇದು ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬನ ಹಕ್ಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಬೆನಿಫಿಟ್ accruing to one person, or it may be some forbearance means undertaking the risk. It may be a loss, it may be a responsibility given to others, or responsibility suffered, loss suffered, or undertaken by the other. ನೋಡಿ, ಸೊ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದು ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. And the fourth definition given by the Justice Patterson defines consideration as something, consideration is something, which is of some value in the eyes of law. I think this part has already been covered in the first and second definition. It may be some benefit to the promiser, it may be a benefit to the plaintiff, or some detriment to the defendant. ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. To say valid consideration must be either benefit to the promiser or detriment to the promisee, or both. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಏನು ಇರ್ಬೋದು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸರ್, ಆರ್ ಸಮ್ ಡೆಟ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿ. ನನಗೆ ರೂಲ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಟು ಸೇವ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ದರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಐದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸರ್ ಆರ್ detriment or loss to the promisee, or both. Now look at the key point. ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಿದ್ನ, ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಿದೆ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಐದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸರ್ or detriment to the promisee, or both. I think this part is covered in the definition 4. Definition 4 ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. I'll give example for this point. Now look at the Abdul Aziz Masoom Ali case. It is not a leading case, my dear students. It is not a leading case. ಇಲ್ಲಿ Masoom Ali promised to pay ₹500 for the reconstruction or for rebuilding the mosque. ಯಾರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು? Masoom Ali promised to pay ₹500 for the reconstruction of the mosque, ಅಥವಾ for rebuilding, for the repairing of the mosque. Later he failed to pay. ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಅಮೌಂಟ್. ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು? ಮಾಸೂಮ್ ಅಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಪೇ ₹500 ಟು ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್. ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು? ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ವಾಸ್ ದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ಕ್. ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ವಾಸ್ ದಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ಕ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾಸೂಮ್ ಅಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಪೇ ₹500 ಟು ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ಕ್. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಫಾರ್ ದಿ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಫಾರ್ ದಿ ರಿಪೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ಕ್. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಮಾಸೂಮ್ ಅಲಿ promised, denied to pay or failed to pay. That is why same matter went into court of law. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು? ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು? ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ಕ್. ನೀನು ಅವತ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. In the court it was held that here there was no valid consideration. In the court it was held that no valid consideration. ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೌದು, ಬಟ್ ನೋ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ,
ಈಗ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓದಿ, ಅದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ 4 ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದಿ. ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಐದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಯಾರೋ ಮಾಸು ಮಾಲಿ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಐದರ್ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಐದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಾಮಿಸರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆರ್ ಡೆಟ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲಾಸು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲಾಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಐದರ್ ದರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸರ್ ಆರ್ ಡೆಟ್ರಿಮೆಂಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸಿ ಆರ್ ಬೋತ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸು ಮಾಲಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸರಿಗೆ ಲಾಭನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ಗೆ ಲಾಸು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೋತ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಾಸು ಮಾಲಿ. Now look at this similar case, Kedarnath versus Gauri Muhammad case. It is almost similar, but judgment is given a different way. In this Kedarnath versus Gauri Muhammad case, Gauri Muhammad promised to pay rupees 100 for the construction of the town hall. Nodi, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸುಮಾಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ 500 ರೂಪೀಸು, ಇಲ್ಲಿ 100 ರೂಪೀಸು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸುಮಾಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 500 ರೂಪೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು 100 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ ಯಾಕೆ, ಫಾರ್ ದ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಗೌರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಪೇ rupees 100 ಟು ಕೇದಾರ್ನಾಥ್. ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ಯಾರು? ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ವಾಸ್ ದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ವಾಸ್ ದಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ವಾಸ್ ದಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಆನ್ ದಿ ಫೇತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಗೌರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, 100 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಫೇತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿ ವರ್ಕ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್, and he has started the repair work, and he has paid the wage or ಕೂಲಿ from his pocket. ಯಾಕೆ? ಎನಿಹೋ ಗೌರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹೇಗೂ ನನಗೆ ಗೌರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆನಂತರ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು Kedarnath, he has started the work, he has called for the workers, and he has started the work, and he has paid the money from, he has paid the wage and ಕೂಲಿ from his pocket, on the faith that Gauri Muhammad will pay. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ. Yes. Later on, Kedarnath asked for rupees 100 from the Gauri Muhammad, but in this case also, Gauri Muhammad failed to pay, refused to pay. That is why same matter went into court of law. In the court, it was held that, ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ದರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಐದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸರ್ ಆರ್ ಡೆಟ್ರಿಮೆಂಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸಿ. ಈಗ ಪ್ರಾಮಿಸರ್ ಯಾರಲ್ಲಿ? ಗೌರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್. ಅವನಿಗೇನು ಲಾಭ ಐತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ರಾಮಿಸರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋ ಐದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಡೆಟ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್. ಡೆಟ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಾಸ್. ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎ ಡೆಟ್ರಿಮೆಂಟ್, ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎ ಲಾಸ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸಿ. ಕೇದಾರ್ನಾಥ ಗೌರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆದು ಕೆಲಸವನ್ನು ರಿಪೇರಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ ದಿ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಪಾಕೆಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಗೌರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ Kedarnath could get 100 rupees from Gauri Muhammad. ನೋಡಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಎರಡು ಕೇಸ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ though there was no benefit to the promiser, there was a detriment, there was a loss to the promisee. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಉಂಟಂತಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಪೇ 100 rupees as per the promise. ಅಂದ್ರ ಅಥವಾ Kedarnath could get 100 rupees from Gauri Muhammad. Is it clear? Yeah. Next, I'll move on to next. Now I'll move on to the section 2 subsection D of Indian Contract Act of 1872 defines the consideration as. So far you have studied 3-4 definitions, correct? Now I'll move on to next definition. Section 2 subsection D, small letter D of Indian Contract Act of 1872 defines the consideration as. ಒಮ್ಮೆ ಫುಲ್ ಓದಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ವೆನ್ ಎಟ್ ದಿ ಡಿಸೈರ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸರ್, ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. The promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstain from doing, or promises to do, abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise. ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ.
From this definition, we can note down three important points. We can draw three inferences. We can draw three important inferences. Number one, when at the desire the promisor, andre point number one to be noted is consideration must move at the desire of the promisor. Consideration must move at the desire of the promisor. ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಎಟ್ ದಿ ಡಿಸೈರ್ ಪ್ರಾಮಿಸರ್. ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಪುನಃ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲೇ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲೇ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನದು? ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಎಟ್ ದಿ ಡಿಸೈರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸರ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್. 3 points we can note down here. Second point, the promisee or any other person has done andre consideration may move from promisee or any other person. Consideration may move from promisee or any other person. This is the second point to be noted from this definition. Again, it becomes the second essentials of valid consideration. Munde pura discuss ಮಾಡಿಕೊಂಡು second essentials of consideration is consideration may move from promisee or any other person. This is as per Indian law. My dear students, please note down, as per English law, consideration must move from promisee only. English law prakara consideration must move from promisee only. Andre section 2 subsection D prakara, Indian Contract Act prakara, Indian Contract Act 1872 prakara, consideration may move from promisee or any other person. Any other person we can see in Indian Contract Act prakara, but English law prakara must move from promisee only. ಹಾಗಿದ್ರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು, ನಾವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀಗ. ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ definition, or which we can note from this definition, that consideration may be past, consideration may be present, consideration may be future. Hagidre consideration may be past consideration, consideration may be present consideration, it may be even future consideration. Hagidre from the section 2 subsection D we can note down three important points. One is consideration must move at the desire of the promisor. The second point is consideration may move from promisee or any other person. And the third one is consideration may be past, consideration may be present, and consideration may be future. These are 3 points we can note down from this definition. Now let us move on to the essentials of valid consideration. Essentials of valid consideration. Now look at the first 3 essentials of consideration. Now ಈಗಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾನು ಅದೇ 3 essential ಬಂತು ನೋಡಿ. Number 1 is consideration must move at the desire of the promisor. The second one is consideration may move from promisee or any other person. And ಮೂರನೇದು consideration may be past, present, future. Correct ಅಲ್ಲ? ಇದು ಮೂರು which we have already noticed in section 2 subsection D of Indian Contract Act of 1872. Now, let us discuss one by one. As far as first point is concerned, you already studied one case, that is Durga Prasad versus Baldev. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ನಾನು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಲ್ದೇವ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಲ್ದೇವ್. ನೆನಪಿದೆಯಾ? Durga Prasad, I'll repeat, Durga Prasad constructed a market at the request of the DC, district collector. Correct? There are many shopkeepers in the market. Not in Durga Prasad constructed a market at the request of the collector, district collector, or DC, collector of the district. There are many shopkeepers in the same market. All the shopkeepers agreed to pay a certain sum of money annually on the basis of the articles sold by them. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಕೊಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡೋದು ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಲ್ದೇವ್. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಗಾಡಿ ಕೇಸನ್ನು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಲ್ದೇವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಅವನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಪೇ ಸರ್ಟನ್ ಸಮ್ ಮನಿ ಆನ್ಯುವಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಮ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಲ್ದೇವ್. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವನ್ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ.
So he asked the same money from the Baldev. Baldev refused. Same matter went into court of law. Court Yogidariga, Durga Prasad went to court of law against Baldev. And in the court it was held that here there was no valid consideration. Illi ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ valid consideration ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? Consideration was not moved at the desire of the promiser. ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು? Durga Prasad constructed a market at the request of the DC, collector of the district, ಅಲ್ವಾ? DC. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಹಣ ಯಾರ್ದು ಕೇಳಬೇಕು? DC ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಉಳಿದ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಏನಾಯ್ತು? ಮ್ಯಾಟ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. In the court it was said that here there was no valid consideration because consideration was not moved at the desired promiser. Rule ಏನಾಗ್ತಿದೆ? Consideration must move at the desired promiser. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ Durga Prasad definitely can ask money from the DC. ಯಾಕಂದ್ರೆ DC ಹೇಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ವಾ, DC ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಣ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹತ್ರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕೊಟ್ಟರೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಹೌದು. ಕೊಡದೇ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಎಟ್ ದಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸರ್. ನಾನು ತುಂಬ ಎಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಐ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮೇ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಇದು ಈ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೂಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿ ಓನ್ಲಿ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಕೇಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕಲಿತೀವಿ. ಯಾವ ಕೇಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಒನ್ ಕೇಸ್, ಚಿನ್ನಯ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ಕೇಸ್. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಮೆಡ್ರಾಸಿ ಲೇಡಿ. Recollect the case we already discussed. A Madrasi lady, an old Madrasi lady gifted certain property to her daughter, that is Chinnaya, with some direction that she should pay certain sum of money annually to her uncle Ramaya, and she agreed. Nepidala case ನಾನು already ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. She agreed. So agree ಆದ ಕಾರಣ ಏನಾಯಿತು? Property has been transferred from mother to daughter. ಅದು ರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು? ತಾಯಿಯ ಬ್ರದರ್. ಅದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬ್ರದರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಓಲ್ಡ್ ಮೆಡ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನೋ ಮಗಳೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನೀನು ನಮ್ಮ ಮಾವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಾವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ತಾಯಿಯ ಬ್ರದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಒಪ್ಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ನಾನು ಮಾವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇವಳೇ ಕೋಟಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಮಾವನಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮಾವನಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇವಳೇ ಕೋಟಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದು ಕೋಟಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಚಿನ್ನಯ್ಯ ವರ್ಸಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ಕೇಸ್ ಆದ ಕಾರಣ ಕೋಟಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಸರಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ, ದ ಪಾರ್ಟಿ ಹೂ ವೆಂಟ್ ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಚಿನ್ನಯ್ಯ ವೆಂಟ್ ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಸರಿ. ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಯಾರು? ಚಿನ್ನಯ್ಯ, ನನಗೆ ನಾನು ಹಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಮಾವನಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ಅಂಕಲ್. ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ though there was no benefit from her uncle, there was a indirect benefit from her uncle. ಕರೆಕ್ಟು. ನೇರವಾದ ಲಾಭ ಇಲ್ಲದ್ರು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಭ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆವತ್ತು ಅಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ ಯಾಕೆ ಮಗಳಿಗೆ? ನೀನು ಮಾವನಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡೋದಾದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಅವಳು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ, ಒಪ್ಪಿದ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೆಡ್ರಾಸಿ ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಈ ಕೇಸು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗ ಎಸ್, ಆಗ ಅವಳು ವಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ಲು, ಚಿನ್ನಯ್ಯ ವಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ಲು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಆಸ್ ಪರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾ, consideration may move from promisee or any other person. There is no need of direct benefit. There is no need of direct consideration. Indirect consideration, indirect benefit is also sufficient to have the valid contract. Clear? Yes. Now I'll come to the ಮೂರನೇದು ಬರ್ತೇನೆ, ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು. Consideration may be passed consideration may be past, consideration may be present or future. Past consideration ಹೇಳಿದ್ರೇನು? Consideration will move from one person to another person before the actual contract. ಅದು past consideration. ಇನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಾಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್
at the time of the contract. Executed consideration. Consideration will move from one person to another person at the time of the contract. And future consideration will move from one person to another person at a future date or after the contract. Subsequent agi hogtade. For example, nimge example bekantadre X renders some service to Y at the latest desire after a month. Y promises to pay some compensation for his service. It is a past consideration and it can definitely X can recover it. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ರೆಂಡರ್ ಸಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ವೈ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಕಳೆದೋದ ಪರ್ಸ್ ನನಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ನೆನಪು ಪಾಪ ಹುಡುಗಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಒಂದು 15 ದಿವಸದಿಂದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಮೀ you could able to find out my missing purse. So in simple, my dear students, past consideration will move from one person to another person's before the actual contract. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಹಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮೊದಲಲ್ಲ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ಮಾಡೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೊದಲೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ sells goods to B and delivers to them to B who promises to pay the amount at a future date. ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಎ ಫಾರ್ಮರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಬ್ಬಿನ ತೋಟ ಕಬ್ಬು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ನಾನು ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಓನರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಬ್ಬಿನ ತೋಟ ನೋಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ 25 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಫುಲ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಏನು ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಇದು ಯಾವಾಗ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 3 ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಕ್ರಾಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ದು 3 ತಿಂಗಳಿದೆ ನಾನು 3 ತಿಂಗಳು ಮೊದಲೇ ಅದು ಕ್ರಾಪ್ ಬರೋ ಮೊದಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ದು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಹಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಟ್ ನೀವು ನನಗೆ ಕಬ್ಬನ್ನು ಕೊಡಿದ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಕೊಡಿದ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ 3 months ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಆನಂತರ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಓಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಇವನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ so remaining point we will discuss in the next class till then have a nice time thank you any doubt you can ask you can send message. Thank you.